Okay. Hello everyone, everyone namaskara and welcome to my Indian market live stream. So that time is around 10:48 a.m. and date is of 8th of January. Okay. So on 8th of January, what Nifty and Bank Nifty will do ಅಂತೇಳಿ we'll do a very quick top down analysis and then we'll come to a conclusion ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. Okay. So ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ Nifty and Bank Nifty both are falling. So a very good setup was formed over here. So one second guys, one second. So if you see over here, so Bank Nifty one proper entry setup formation agide. This is Bank Nifty chart. Oh sorry, this is Nifty chart. One second. Okay. So okay, Bank Nifty there was an upside entry point. If you look at over here, so 50 EMA rejection, there is an entry point with after this heavy bullish candle upside on the momentum kottu. And again in the same way, in the same way Nifty 50 ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು bearish candle formation ಆಗಿದೆ and there is a rejection from 50 moving average and you can go for downside trade. So Nifty ನಾಗ ಒಂದು downside trade ಕೊಟ್ಟದ and in Bank Nifty it gave us an upside trade. So proper on morning session it gave us one trade, but still we are live right now. ಈ time zone ನಾಗ ನಾವು market ಮುಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. So this is not in our hand. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನದ market ಮುಂದೆ perform ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, that is in our hand. Okay. So for this we'll do a fresh analysis and then we'll see how exactly to get into the trade. Okay. One second guys, one second. Okay, so let's do a quick top down analysis. We'll go to 4-hour time frame, 4 hour in the 1 hour and 1 hour in the 15 minutes time frame. Okay, let's see how market will exactly behave and see, let's see how exactly we'll get a trade. Okay, so I'll just remove all the drawings. So all drawings na remove ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ so that it will be easy for us to do analysis and we can start the fresh analysis over here. Okay, so video start ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು I'll just cross check audio and video. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. So get a trade. Okay. So just remove all the drawings. So all drawings na remove ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ so that it will be easy for us to do analysis. Okay. So audio and video are perfect. So without wasting much time, I think we'll just start the analysis part. Okay. So we'll start with Bank Nifty. So Bank Nifty will go to 4-hour time frame. What 4-hour time frame is trying to tell until let's see. So 4-hour time frame ಹೋದ್ರಲ್ಲ, so same thing I'll just mark. ಇದು ಒಂದು previously past 2 to 3 days ಇದೇ resistance level mark ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. So I'll still mark the same level because for me this is a very important resistance level. Okay, so ಇದು ಒಂದು important resistance level ಆಗಿ act ಆಗ್ಲತ್ತು. So after this resistance level there was a fake breakout. Market ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ತು but it did not go. It hit all time high. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ market ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. But now if in case ಈ trend line if in case ಈ resistance level ಮೇಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ and ಮೇಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು it should be a bullish candle something like this. So ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ bullish candle ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ market sideways ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can expect another all time high in Bank Nifty. Okay, so let's see ಇಲ್ಲೊಂದು but provided ಈ ರೀತಿ bullish candle ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ or something like this. ಈ ರೀತಿ bullish candle ಬೇಕು and it should be closing above this resistance level. Okay, only then we can expect a new all time high in Bank Nifty. Okay, this is what is in 4-hour time frame. Let's go to 1-hour time frame. What exactly 1-hour time frame is trying to do until. Okay, so 1-hour time frame, if you see over here there is a channel you can see. So you channel formation aglatadalli you can easily mark this, which is pretty straightforward. Okay, so idon channel consider ಮಾಡ್ತೀನಿ and this ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರೋ part ಎಲ್ಲ I'll be considering this as a fake breakout or a liquidity zone. Okay, so proper ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು market on liquidity na grab ಮಾಡಿ again it went up. So that is the reason I can consider this as a fake breakout or liquidity zone. This is 1-hour time frame and let's go to 15 minutes time frame. What exactly 15 minutes time frame is trying to tell until. Okay, so if we go to 15 minutes time frame again market is forming lower low pattern over here. Okay, so market is forming lower low pattern and it is moving in a channel. So one sarti idu on the upper channel or either on a upper trend line adalla idu one sarti breakout aithu ankori, then easily you can expect an upside momentum, which I said it in 4-hour time frame. 4-hour time frame this was the scenario which I explained, but in 15 minutes time frame this is making much more sense. ಯಾಕಂದ್ರೆ proper on upper channel trend line ಅದ ಇಲ್ಲಿ and if it case breakout ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ 50 moving average rejection ತಗೊಂಡು market will be going upside. Okay, so 50 moving average touch ಆಗಿ in case slowly higher high formation ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಹಿಂಗ and if we get a small pullback ಅಲ್ಲ
this 50 moving average will be somewhere like this. Okay, so avaga you can enter at this particular point, and this can be your stop loss, and you can keep target till this level. Okay, so let's see ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ. Okay, so this is the bank nifty analysis, and let's go to nifty analysis. Okay, what nifty is trying to do ಅಂತ. So nifty will go to 4-hour time frame. So 4-hour time frame ne hodaga again I'll mark the same zone over here, which is the resistance level. 1 second. So nifty this is a strong resistance level over here. So past 2 to 3 days indanu ide mark madide, but market still did not reach this level. So illi tanaka reach agilla ena. So this is a very strong resistance as of now. Okay, so let's see. Idadmele I can see also a channel over here. Ee channel same thing we had marked. So market almost lower channel test ಮಾಡಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ. Okay, so lower channel test ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, then again ಇಲ್ಲಿಂದ again reversal ಬಂದು it can again go up. This is a case which can happen. Okay, so market ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, first time it tested this upper channel, again ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, it tested this lower channel, again ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, upper channel test ಮಾಡಿ lower channel, again upper channel. So now it has come to test this lower channel. ಈ lower channel ಗೆ support ತಗೊಂಡು market can easily again go up. This is what is a pattern of market. So this is how market behaves. So ಇದು ಒಂದು basis ಮೇಲೆ first priority will be it should take support and then go up, or else in case the breakout ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, sorry break down ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can go for a downside trade. Okay, this is what is current expected scenario. So this is what is in 4-hour time frame. Let's go to 1-hour time frame. So 1-hour time frame, I think the logic will be same, because market on proper ade channel move aglattu and it is trading near 200 moving average. So this 200 moving average can act as a very strong support. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು ಆಗ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ತನಕ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಎಟ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸಟ್ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಎಲ್ಲರದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್. Okay, this is what can happen. I'll explain you once again. So 200 moving average act as a very strong support. So ill nodri 200 moving average support act agadang ಮಾಡಿ, but again it still came down. ಕೆಳಗೆ ಬಂದು it gave us a huge upside momentum. Same way there is a lower channel over here and there is also 200 moving average. So this is act as a very strong support. Okay, so heavy strong support ಆಗಿ act ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. But ಇನ್ನೊಂದು ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ entire thing will be a fake breakout. ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಿ immediately it will recover and it can go for an upside trade. Okay, then it will go for an upside. This will be short covering, immediate short covering ಆಗ್ತು. There you can plan for upside trade. Okay, this is what is my point of view, but let's see what market will do until. Okay, this is 1 hour time frame. Let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಬೌವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಅನದರ್ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೂ ಒಳಗೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇನ್ ಅ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದೊಂದು ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. But let's see how market will behave. Based on that we'll come to a conclusion. Okay, so this is what is Nifty 50 analysis from larger time frame to shorter time frame. Okay,
ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 1 minute time frame or 5 minute time frame and then find a quick scalping trades. Okay, so I'll go to 5 minutes time frame in Bank Nifty and 5 minutes time frame in Nifty. Okay, so this is what is today's chart. So idr mele ashte focus madidru saku, so that we'll get to know what can happen next until. This is today's chart from starting from here. Okay, in Nifty 50 this is today's chart. This is the one. Okay, one second, this is today's chart. Okay, so it is forming clearly lower low price action over here. Bari downside trade ashte tagombek now, but downside trade togolak there is a channel or there is a support over here. So that is the reason this is not the right time to go for short side. Okay, so illellaro top next selling madidre andre then this will be worth it, or this will be high probability trade. But support zone buying is the best thing. Support zone is always the best time to buy, not to sell. Okay, so let's see what market will give us today and how exactly it will behave, and based on that we'll get into the trades. Okay, as of now Nifty is trading at its support zone, so no proper trades are formed over here. Okay, so even level heng react agtadala, based on that we can plan our trades accordingly. But nan prakara it should take support over here and then go slowly forming higher rise, go up forming higher rise. Okay, so let's wait for a proper setup. Adadmelene we'll get into the trade. Okay, I hope Nifty 50 and Bank Nifty analysis was very much clear. So yade riti complications illa illi. I kept things very much simple, which is resistance, support, trend lines, that's it. Okay, so this is day high over here. So idu ondu drawing I'll remove, which was acting as a resistance zone in 4-hour time frame or 1-hour time frame. So adu confusion beda. Chart test clear irtivalla ast clarity irthu ankor. So that is the reason we'll remove that. We'll just mark this day high and we'll just mark this day low, just for reference. Yav range negada market illa ante 50% level mark madodu beda sadakke, because I don't think so it is necessary. Or if you want it for reference, I'll just mark it over here. This is our 50% level. Below this level will be going for downside trade. Above either male hoytu ankore market will be planning for upside trade. Simple. Direction is the first thing which should be clear. Yav direction nenu hogbekantele nana clarity sikta ankore market naga, then 50% of the things are solved. Okay, so direction gottilla antandre then you will be confused. That is the basic step or first step. And I'll mark the same thing over here. This is day high which I'll mark over here just for reference, and this will be the day low as of now. Okay, if breakout aitandre then we'll change the support zone or a low, today's low, but time being idu irli. 50% level mark madad beda, because in case the breakdown aitha ankori 50% level again will be shifting from this point to this point somewhere. Okay, but in case illena support on mail aitala, then we'll be marking this 50% level, so that e level mail cross aitha ankori then we can plan for an upside trade. Okay, and you can also do one more thing. So I'll just show you. If in case 50% level mark madada anta ankori, for example, and market ille support togantala, immediately I can plan for buying trade also over here. Illin support tone slowly price action higher high form aitha ankori, I can plan an upside trade entering over here. Stop loss will be this point and target will be this till this 50% level. Hingunu madbodu. This is a very aggressive trade, but let's see, in case opportunity sikkatala we'll take risk as well. Okay, so it's all up to market how exactly it will provide us the liquidity or the opportunity ante. So Bank Nifty nodidre andre again this is a huge opportunity over here. Market is falling heavily. One second guys, one second. Okay. Okay, so Bank Nifty, this was a very huge candle over here. Mast opportunity ittu, but let's wait.
If you see in 1 minute time frame, there is no proper opportunity. But if you see in 5 minutes time frame, this was a very good candle to go for downside trade. Either bearish candle admil, this would have been a stop loss around 40 points stop loss, but still 20 points stop loss 18 around 1 is to 3 60 points tanka target idboth agit navilli. But I was explaining you how exactly the how exactly to do the analysis anteli, so we missed it, but it's okay. Okay, so market heavy crash aglatlu illi, so portfolio is also falling. Let's see. 150 130 points. Okay, what is the news today? 1 second guys, ಏನನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಅದ ಏನಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 8th Jan USA ಅದ. ಓಕೆ, there is no news also, but still market is falling. Let's see. Mm-hmm. 26,000. Okay, bank nifty 59,900. Okay, done. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ ದಿಸ್ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 15 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 10 minutes ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್. Okay, if in case heavy fall kottutala, we can plan for a downside trade. We'll keep all the things ready and then a quick scalping can be done. Okay, so nifty the premium price I'll be observing over here. 1 second, I'll mark all the things. 26,000 call option and put option. Okay, okay, perfect. So put option premium ekdam next level spike aglatla ಇಲ್ಲಿ from 50 to 76 reach agide, almost 26 point plus, which is a huge point. 20 points in nifty ball small points annistu, but it's a very good point actually when you huge quantity ile deal ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, so ಅವಾಗ you'll get to know the value. 20 points is more than sufficient in a day. So 2 people are watching live. A very good morning bro. ಯಾಕೆ ಸ್ಟಕ್ ಅಲ್ಲತ್ತಲಪ್ಪ ಇದು? 1 second guys. लाइव स्ट्रीम में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है. No, okay, Wi-Fi is not connected, my bad.
ಇದಕ್ಕೇನಾಗ್ಯದಪ್ಪ? Okay, now it's working. Let me know if there is any lag in the live stream, guys. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ವೈಫೈ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು, that is the reason it was not working, but now I think so it should be perfect. retailers ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ, ಇದೊಂದು ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಏನಲ್ಲ. Okay, let me know if there is any lag in the live stream, guys. So bank nifty is near its support zone illi. So let's see, illinda support zone, nifty is trying to take support at this lower channel. Illinda ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. bank nifty nu illinda support zone ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then nifty will easily go up. So you can plan a trade in nifty also, which is again a reversal, trend reversal trade over here. Let's see. So slowly ideng lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. Slowly lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, same way I need a small slowly higher high formation over here. Avaga easily I can get into the trade somewhere over here, and this will be my stop loss and target will be till this 50% level. Okay, so ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, I'll quickly show you how to get into the trade, because ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, and you can expect a fast upside momentum. Okay, this is what is my point of view, but again it is all up to market, how exactly it will behave. Let's see. So if you see Binance and Ethereum, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ನೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ is still trading at its support zone in bank nifty and in Ethereum both. Okay, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ I'll just show you in live stream where exactly I'm trying to get into the position ಅಂತ. Either it might be in Ethereum or in Bitcoin or Binance. Okay, proper setup formation adaga I'll just show you, but right now just wait and watch is the scenario. Okay, so nifty, it is trying to break down this trend line. So if I go to 15 minutes time frame, this trend line will be very much clear for you. So idu one trend line na break down ಮಾಡ್ಲಕ್ try ಮಾಡ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ. In case break down ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, it should give us a huge fall. Illa, this will be a fake breakout and then it will try to reverse its trend. Okay, two scenarios can happen, but let's see ಯಾವುದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, because market I think it is super bearish for today. Portfolio almost 2% correction ಆಗಿದೆ ನಂದು. Okay, heavy red candle formation ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, but right now we don't have any proper entry point over here. ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ there is no proper trade. Okay, because we missed the trade at this point. So E50 moving average illೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅನ್ಕೋರಿ. So it is better not to get into any of the trade in FOMO. Okay, the discipline should be very much strict and straightforward. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, this is our 50 moving average rejection. So market ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, 50 moving average rejection ತಗೊಂತು, and there is a red candle or a heavy bearish candle over here. So ಇಲ್ಲಿ entering and keeping stop loss at this point will make sense, but ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು is not the right thing right now. Okay, so let's wait till we get a proper setup and then we'll get into the trade. Okay, let me see what global news is.
US uses Russian flag tanker. Okay. Might be this is the reason, I don't know. One sarti, let's see what Dow Jones US 30 are doing. Global market one sarti check madala. We get some clarity. Okay. Oh, Dow Jones is falling. Oh. US 30 ante heavy fall agade illi. Might be that is the reason Indian market is also getting weaker. So US 30 not really next level fall agade. I will show you. US 30 is Dow Jones index hang namdu Indian the Nifty Bank Nifty wala. So this is US Dow Jones Industrial Average Index. Okay. US the Nifty 50 ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ದು Nifty 50 it is US 30. So ಇದನ್ನ heavy fall ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ might be that is the reason even Indian market is trying to show weakness for today. Okay, so almost just around 137 points fall in Nifty and 200 points in Bank Nifty. Let's see. Fall ಆದ್ರೂ heavy fall ಆಗಬೇಕು, at least ನಮ್ಗೆ ಒಂದು opportunity ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ, but slow fall is not expected. Okay. Ethereum, 1 second guys, 1 second. $3,200. Okay. Okay, so Binance is 938. Okay, perfect. Oh. Bitcoin and Ethereum, if you see in daily time frame, they are very weak. Next level on crash barbode. Next week, I'll show you. So Bitcoin will nodri. Sorry, this is Ethereum. Ethereum in 1 day time frame, it is trading below this 50 moving average, not below right now exactly. So in case ಇದು ಒಂದು heavy bearish candle close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can easily expect around 300 to 400 falls in Ethereum. Okay, so ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 50 moving average rejection ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, same way ಇಲ್ಲೂ you can expect a fall. Okay, there is also a trend line over here, you can just mark it for reference. ಇಲ್ಲ first will be till this trend line, ಇದನ್ನು breakout ಕೊಟ್ಟು ತನ್ಕೋರಿ, breakdown ಕೊಟ್ಟು ತನ್ಕೋರಿ, easily ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 26,660 ತನಕ Ethereum can fall. And if you see in Bitcoin is also looking very bearish.
illu one trend line ada. If I mark it over here, this is a trend line over here, but e candle, in case candle 1 day candle close agಲಕ್ಕೆ 18 hours ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. So ಇವತ್ತು will be the deciding day. In case ಇದು heavy red candle close ಆಯ್ತಲ್ಲ, again we can expect a fall till here around 6,000 to 7,000 fall. Okay, but provided there is a first support over here, it will fall, other will support and again it can go up. But in case e support to break down ankori, from current level you can expect a fall of around 5,000 to 6,000 points in Bitcoin easily in upcoming 15 days. 15 days or 1 week nege bilbodu. Fast fall aitandre heavy fast fall ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. I don't know what the global sentiment is, but this is what is chart telling us. Okay, okay, Ethereum is also falling, so e level cross aglatade ಇಲ್ಲಿ. So you can expect a downside fall in Ethereum also, sorry, in Nifty 50 also. But ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಾಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು. 25,000 or 26,000 is a round figure level gene. Sorry, 1 second guys. ಈ 26,000 round figure level gene trade ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ market. So I'll just have a look at OI data once. What 26,000 OI data is trying to tell us. Okay, so there is equal participation among both call raters and put raters. So call raters nodidre andre there are 92 lakh open positions, sorry 97 lakh open positions in call option, and put option irodu 92.59 lakhs open positions. Okay, so dominate agiroru call raters are dominating, so they are trying to take market down. But once the support on mail hoytu ankori, then you cannot expect market below this level. Illa antandre you can expect a huge fall as well. We can go for quick downside scalping trade over here. Easily one scalping trade sigbodu. You can keep stop loss of around 8 to 10 points and then plan for a scalping trade. Okay, let's see. Heavy fall aglatli, you can go for downside trade. We can plan 1 second. Because of the aggressive selling aglatla nodri, at this point you can go for a trade, but proper setup formation agilla illi. It is trading below 50 moving average, but there is an aggressive selling over here. So let me wait for a green candle. Okay, 5 minutes time frame ne bank nifty antu next level fall agide. Oh bhai, almost close to 200 points. ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. 1 second guys, 1 second, will wait. ನಾನು ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಶೋ ಯು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನೇ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ನೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್, ನಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಶೋ ಮೈ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ 59,700. ಓಕೆ,
ಓಕೆ ಸೊ ವಾಪಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. 2-3 ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. Impulsive move, a small corrective move, and then an impulsive move. ಇಲ್ಲೇನೋ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಬಹುದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. Oh bhai, it is falling. 1 second guys, 1 second. Premium price neg it is still constant. It'll trade fall aithu ankoli idu market, but I don't want to miss the trade. That is the reason I'm being a bit more conscious. 1 second. You can plan for a trade guys. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. Okay, let's wait for this candle to be closed. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ we'll get into the trade. Okay, 20 seconds ಅದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ. In between I can't get into the trade. Let's wait. Because bank nifty no heavy fall ಆಗ್ಲತ್ತ. Next level fall. Bank Nifty gave profit of around 100 plus points, 380 to 480 directly. Downside trade ತಗೊಬಹುದು, but again there is a support over here in Bank Nifty. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. This is required because bank nifty notably it is trading at its lower channel or a support zone. So ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then nifty will not fall. Nifty ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. That is the reason I'm little bit thinking more. I'll wait guys. So ಇದು ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಫಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾರ 10 o'clock ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಏಕ್ದಮ್ ರಾಜ ಕಿಂಗ್ ಕುಂತಂಗೆ ಕೂಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್. Okay, it is trying to form green candle. Right decision ತಗೊಂಡಿವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಂಟರ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, so again support one, it is trying to go up over here. Let's see.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ pull back ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we will be having much more space to get into the trade. Okay. Okay, market is falling. Three, 200. Okay. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಬೋದು ಅನ್ಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, because looking at premium price ಅಲ್ಲ, market can still fall below this candle with 8 points risk. We can go for a trade. Okay, 1:2 will be the target. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ 150 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ 1:2 and 1:3 will be the next target. Let's see. ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಬೇಡ ಮೇಲೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ನೋ ವರೀಸ್. So 104 will be the entry point in case market fall ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ. Come on. Okay, so we are into trade, guys. 103 is our entry point. Let's see. 8 points is a small stop loss over here. In case stop loss ತೊಗೊಂತಲ್ಲ, ಟಕ್ಕಂತ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಮ್ ಆನ್, 105, 106, ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದಗೋಸ್ಕರ ಐ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. 1:2 is the first target and next we'll keep 1:3. Okay, 1:2 first hit ಆಗಲಿ. 105, 104. ಓ ಭಾಯ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದಂತ ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಜಿಕೆ ಅದ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. Come on. Okay, super. 105, 104. ಹಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. I think this will take the stop loss, guys. Bank Nifty ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ನಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, easily this will also go up. This was a very aggressive trade. I think this is definitely a sell.
ಚಲೋ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೋಪ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕೋದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then definitely Nifty will also go up. There is no doubt in that. What we need in Bank Nifty is not a higher high price action like this. ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅವಾಗಲೇ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಿಸ್ can be a wrong trade also. ಇದು ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆದ್ರೂ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವೇನು 100% ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಸೀಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಗೇಮ್. So stop loss hit ಆಗ್ತದೆ, target hit ಆಗ್ತದೆ, that should not be the concern. The only concern should be with the analysis and the confidence while executing. Confidence is the game. ಅಷ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೂ ಸಾಕು. Back to back 10 stop loss ತೊಗೊಂಡ್ರು 11th stop loss will cover your entire profits. Sorry, 11th target will cover your entire stop loss. You took trade after the move. Yes bro, exactly. This is a very aggressive trade. Exact trade ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು. This is where my setup is. This was my exact setup at 10 o'clock. 50 moving average, a very bearish candle and this big move. But right now I don't think so this will give us target, but still a very fast selling ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, this can give us target. This was actually my entry point, this 50 moving average. Okay, so this is a stop loss guys, no worries at all. ಗೊತ್ತಿತ್ತು this was a very aggressive trade ಅಂತೇಳಿ, but still I had ಏನಂತಾರ ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಮೂವ್ನು ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿನೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತಿದ್ದಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಟೈಮ್ನಾಗ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈವ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಷ್ಟು ಫುಲ್ ನಾವು ಏನಂತಾರೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೇಲ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೇಲ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, there would have been someone who has kept their stop loss at this point also. ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲೂ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರಿ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ ದ ಟಾಪ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ, ನಂದು ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬುಕ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ರೂ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬುಕ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ.
ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ರು ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬುಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, till this fresh entry point. Okay, so let's see. In case reversal alatut ankori, then you can sure short go for an upside trade. I'll show you that also. Okay, so this was a mistake. I mean, mistake in the sense fall admel we got into the trade. This is not the right approach, but aggressively one fall bandar easily target 6 until I was trying to get into this trade. Okay, no worries at all. In a time of market close aglaka, we will be getting much more trades. Oh, Shashivardhan is asking why you took the trade after the move. I thought you were just asking you took the trade after the move. Okay, so why you took and killed the bro? So what I was expecting is, see, one heavy fall kodlatitilli, market was in downtrend. Okay, so market first entry point was this point, we missed it. Market was forming lower low formation, downtrend nagittu, and it has also crossed this 26,000 level, which is a round figure level. So 26,000 level cross madinu, it has formed a very bearish candles over here. See, 1 second, I'll show you. 26,000 level cross madadmelenu, it has formed a huge red candle. So this clearly shows that there is much weakness in market. Adadmele I was expecting a pullback. Kelag bandu idon pullback bantu. Pullback bandmele there formed a huge red candle also. So ಇದೇ ರೀತಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವಿತಿನ್ 2 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, thinking that same scenario might happen like this. So that did not happen. That is the reason I got into the trade. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. aggressive falling ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲ, aggressive selling ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, and it also gave us pullback. You might expect an aggressive fall again. That is what made me to get into this trade. Okay, so only downside trade ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, because market is purely falling and it is in downtrend. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಓನ್ಲಿ ಡೌನ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕುಚ್ ಭಿ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂಂ. So for time being, if you guys have missed the move like me, ಇದೊಂದು ಎಂಟೈರ್ ಮೂವ್ ಏನಾರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 hour ಜಸ್ಟ್ ಚಿಲ್. 11:42 ಆಗಿದೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 12:42 1 o'clock ತನಕನೂ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೋಮೋ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ come back at 1 o'clock or 1:30 p.m. That will be the best thing to do. Okay, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ there will not be any proper trades as of now. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ದೊಡ್ಡದು ಮೂವ್ ಕೊಟ್ಟದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ
we cannot expect much more momentum like this. 100 points nifty nige momentum kottu. Premium price it will be more than 50-60 points. See, 50-year premium has reached 104, which is 52-54 points. Morning exact 9:15 in a screen ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕನ್ನಿಸ್ತು. We'll get a very good trades actually. But whenever I'll be live at 9:15 AM ಅಲ್ಲ, market literally ಮೂನೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. When I want to be in front of screen, market next level ಓಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, Binance is falling, Ethereum is falling, nice. Oh, buy some. Binance and Ethereum are falling like crazy. Hello guys, I'll be back. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ ಒಂದು ಕಡೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ. ನಿಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಭಾರಿ ಬಿನಾನ್ಸ್ನಾಗ ಯಾಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ?
Okay, bank Nifty 50 is falling, so Nifty 15 again we can get into the trade. This is a very good chance. I missed this move. This same thing was expecting over here. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು. गलती हो गया भाई साहब. गलती हो गया रे मामू, गलती गलती. I was expecting the same fall 10 minutes ago, man. ಫಾಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಉರಿಸ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿವೆಂಜ್. जब तुम एंटर करेगा ना, मैं बिल्कुल नहीं मूव करूं. जब तुम एंटर नहीं करोगे ना, एकदम धनाधन नेक्स्ट लेवल फॉल ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So now planning for upside trade or short covering is pretty much not expected, because ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂದಾಗಲೇ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ as a ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್. ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಟಕ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೋ ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ದ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಬೇರಿಶ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ and which is an important point in the current market. Hello guys, I'll be back. Okay, so audio video na mute ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. So I'll be tracking the market. Once a proper setup is found, I'll be back. Lightning speed ನಾಗ back ಇರ್ತೀನಿ. Okay, let's see.
check. Okay. Chalo guys, so market is giving a huge fall. So this is what I was expecting previously. So in enter agidella same thing. In fall kodlatala same thing I was expecting at this point, but ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಹೇಳಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ಲತ್ತಿದ್ದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸಿನೆರಿಯೋ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಾಲ್ ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟುಕ್ ಎಸ್ ಎಲ್ and then it tried to fall once again. Okay, so ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, then easily we can expect a fall. Next level fall ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓ ಬೈ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ 162. Market is super volatile. So let's look at India VIX, what exactly it is trading at. 10.90. Okay. Again heavy fall agi, it is trying to go for a pullback. So back to back market fall agide ಇಲ್ಲಿ. ಅರೆ bhai, so back to back ಇಲ್ಲಿ fall agi, now it is trying to take the pullback. Let's see pullback ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we can again expect a fall and then we'll get into the trade. 884 is a nice point.
ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಅನ್ಕೋರಿ. ಡೈಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ 2 ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೇವರ್. ಲೈಕ್ 1:3 1:4 ತನಕ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, 1 ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. 1:2 2 ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ 3:30 in front of market. As soon as you are done with your target, just close for the day. That's it. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ OI ಡೇಟಾ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಓಕೆ, 25,900, ಓಕೆ 58 lakhs. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 25,900 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. So at this point there are very strong buyers, full heavy aggressive buyers are ankori. That is the reason they defended this level and illinda ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ. But let's see, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then will not be planning for downside trade. But ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, then will be planning for a downside trade. Okay.
ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅವಾಗ ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಗೈಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡೋ ಮೂಡ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸಿ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಆರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ and then we can plan for a trade. Okay, I'll be back within a while. Market is trying to move ಇಲ್ಲಿ. So bank nifty there is exactly 50 moving average setup formed over here, and nifty is also trying to move. So let's see ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, will be entering into the trade and then directly target. Okay, so let's see. Bank nifty premium are also moving very nice. So bank nifty one trade ಸಿಗಬಹುದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ when compared to nifty. So this trend line, right, I'll just ignore. I can already break down kottadilli. So this is not a valid trend line right now. I'll just remove this thing and let's see. Okay, it is giving fall. 1 second, 5 minutes, 5 seconds on the other Kori candle close aglaka. Let's see how exactly it will be closing. Okay, so we can plan for a trade in bank nifty 20. Okay, so below this level I'll be getting into the trade. One more risk around 20 points stop loss. So let's see, and target will be around 60 points, 1:3 in bank nifty.
Okay, setup formation ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿವಿ. In case target ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ we are not worried, we are just following the process. So 480 will be my entry point in premium price. So 470 60 trade ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Oh, okay, so we are into the trade, guys. We are into this trade. Let's see how market will move ante. Okay, so bank nifty ಕಿಂತ bank nifty ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. In case market momentum ಕೊಟ್ಟತ ಅನ್ಕೋರಿ, within 2 candles will be getting target. Within 2 candles. Okay, come on, premium price is moving nice. Come on, 485, 486, nice. Ulta ಹೊಡಿತಂದ್ರೆ this will take the stop loss very quickly. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಯದ, we are not in front of the screen, and even now after a year forming a setup, it is not giving us target. Okay, okay, come on, fall aglattu, superb, next level. Proper on spike ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, then next level target ಸಿಗ್ತದೆ. Okay, come on, superb, superb. Okay, market is falling, superb, come on. With this we should get a target. Premium ne one spike ಬಂದ್ರು ಸಾಕು, within 2 candles 60 points done. Because my bank nifty momentum ಕೊಟ್ಟತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿ, trail this set to break even. Okay, so I think we are still at break even stage in premium prices. Okay, just 1 or 2 points profit negative. This is a regret I'm feeling. So right approach itkonde enter agide, but nam favor ne market move aglilla. And then when I was not into the trade, avag nam favor ne move aaytu. So this is what I was expecting at this point of time, but still gone is gone. Okay, superb, superb, come on, heavy fall. Okay, 1:2 almost done agad ankori. So we are in 1:2 profit, so I'll just trail it to break even. Okay, reverse adunu we'll just exit it cost to cost. This is a trailing SL. Okay, 488, 46, 487, come on. No bro, no, 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 no.
ऐसा मत करो भाई। चलो गाइस, आई थिंक दिस विल बी द ब्रेक इवन एसेट। किस्मतें खराब हो जाना उससे बात। Okay guys, so this is a break even SL. It's okay. So one bank nifty trade ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, almost 1:2 ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, but it gave us again back a break even target. Okay, so this is fine. So one was stop loss, one was break even. So let's see. But Ethereum and Binance are falling heavily. Crypto markets are becoming very volatile. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಸೆಟಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟವು ಅನ್ಕೋರಿ. ಯು ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬೋತ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 1 hour and then we'll be back at 1:30 or 2 o'clock. Avaga we can expect another quick scalping trade. Okay, so heavy dodo momentum ಕೊಟ್ಮೇಲೆ you can expect an halt in market. Okay, heavy rally ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ. So now you can wait for market to settle and then we'll expect another target. Okay, so I'll be back within a while when there is a proper setup form. Till that, stay tuned.
ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಚ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ನಾಗೂ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ದೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ನಾಗ ಅಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿದ ಏನಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನಿಫ್ಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ 115 ಟೈಮ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ excuse me, so 130 ತನಕ you might expect a momentum, but let's wait. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಕೆಳಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ನಿಫ್ಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, okay, so call writers are increasing. Bank Nifty, okay. Okay, so Nifty nag I think in case fall aitala, we can plan a trade in Nifty. Okay, so let's wait. I'll just clone the same thing. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿನ್ನ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, so before that I'll just cross check in 5 minutes and 15 minutes exactly. Okay, this is 5 minutes chart. Okay, this is 15 minutes chart. This is 1 hour chart. Okay, perfect. Okay, so illi there is a support level. Slightly we must worry about this level. Okay, 15 minutes. Okay, perfect. So illi one trade ತಗೊಂಬೋದು ನಾವು easily. Okay, so this will be the last and best trade. So stop loss ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ರು it is totally fine for us. So below this level I'll be getting into this trade. Okay, below this candle entry. Okay, so let's see. There is a trend line also from the top. Okay, so pullback ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ I'll be planning for a downside trade. This is how I plan my trades, because ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ I want to go into the trade below this level, below this low candle. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can get into the trade. Okay, in premium price somewhere entry will be around 128. Yeah, 130 ಅನ್ಕೋರಿ. 130 in 26,000 put option. Okay, this is the level.
Okay, so we are back again in a form. In case e trade stop loss ತಗೊಂತಲ್ಲ, we'll just close for the day. Okay, in case ಇದು fall ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ this should show short give us target, or else market will stay sideways. La 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 na na na. Logic band, this trade is very much simple. So there is a trend line, or sorry, 1 second, there is a trend line coming from top. Kahan hai mera bhai? Okay, so there is a trend line coming from top, and there is a 50 moving average rejection over here, and illondu red candle, heavy bearish candle form agide illi. So below that candle I am getting into the trade. Above this red candle yaudidu, this red candle I am keeping the stop loss. Okay, e red candle ಮೇಲೆ I kept the stop loss. So ಈ level ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ trade will be initiated, or else this trade will not be initiated. Plan is pretty much simple and straightforward. Let's see how exactly market will behave for this. So Ethereum is again moving up, nice, but we missed the downside trade, which was around 50 points. Nice move actually. Okay, so we are into this trade, guys. So trade is initiated. 130 is the premium entry price. So market ne premium price is running at 131, 131, 132. Come on, come on, come on. So bantandar within no time it should give us target. 1:3 is the risk to reward. Okay, so 8 points is target, around 24-25 is the, sorry, 8 points is stop loss, 24-25 points is a target. Okay, एकदम स्नाइपर एंट्री बरबेक अನ್ಕೋರಿ. Let's see. So Binance now I can see a level over here which I can mark something like this. Okay, so small pullback barli ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಓಕೆ,
Okay, so market is still moving. Premium price is at around 132, 133. Nice. One fall ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, next level it will give us target. Okay, with confidence ಹೇಳತ್ತೀನಿ, because this is what is the nature of market. ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹೋದ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, so let's see. Come on, superb. Market is falling. Nice. Okay, market is falling. Nice. Come on. One red candle will give us entire target. Come on, next level guys, next level red candle formation ಆಗ್ಲತ್ತದ. ekdam inna one red candle ಸಿಕ್ತಂದ್ರೂ will be close to the target. Okay, come on, superb. Next level, ekdam sniper entry. Okay, 139, 140 is the premium price running. Come on, come on, come on. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ SL. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್. ಡೋಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ರೋ. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈಲ್ ದಿಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಶಾರ್ಪ್ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. Come on, come on, come on, superb. Okay, come on. As expected, it is forming a red candle. Next level, let's see. So premium is at 140, 141. Nice, come on. So once the target sikkatala, we'll just close our live stream. Okay, this was a very good trade. Multiple trades sikku ivatta because market is in a directional way. Come on, premium price is at 142, 143. Superb. So idri prakara it should easily give us target. So I think we are done with 1:2 target. 16 points antu easily move agide illi. Okay, so few more points for 16 points. Let's wait till target. Come on, ekdam headshot ಅನ್ಕೋರಿ, ekdam sniper entry. ಹಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ ಲಿಟ್ರಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ. Come on, come on, come on.
Superb. Next level. Okay, 145, 146 is a premium price. Come on, some more points. Target. ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸೊ 1:2 is already done. 1:3 ಸಲುವಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ. ಸೊ just 2 to 3 more points ಅಷ್ಟೇ. Come on. So this is at its support zone. Come on. Premium price 147, 148 ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Come on, superb. 148. Just 2 more points. Just 2 more points. ओ भाई साहब, क्या ही चल रहा है अभी. This is reversing, guys. This will be the trailing SL. क्या धोखा दे दिया यार. ಚಲೋ, sometimes we won't get the target, so discipline follow ಮಾಡೋದಂತೂ it is must and should. So I'll just exit at this level or the target. Okay, let's see, we still have time. That is when we'll make big profits. So once ಸರ್ತಿ ಈ ಫೋಮೋನಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ವು ಅನ್ಕೋರಿ, and if it falls ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ ಐಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, come on, this is a roller coaster trade. Just 2 points ले वापस हो गए नोट टारगेट की. Just 2 points. Yeah. Come on, ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸ್ರಿ ನನ್ ಸಾಕು. Come on, superb. So premium price ne still see a strength. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ದನ್ ಅಂತ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. Hello guys, so this is 1:1 SL. So trailing SL ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒನ್ ಲೆಸನ್ ವಿಚ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಓವರ್ ಈಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತು ನನಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1:3 ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಬಟ್ 1:2 ಇಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಮೈಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, a lesson to be learned from market. So market will teach you each and every day. So no worries at all. At least ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಎನಿವೇ ವಿ ಗಾಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 2 points ಲಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಸನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್.
ಮತ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಹೆವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಫೆಲ್ ಅರೌಂಡ್ 230 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅರೌಂಡ್ 300 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ we took 3 trades, one was SL, one was break even and one was close to the target. Okay, so kind of interesting market ಇವತ್ತು. ಸೊ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೂ ಮನ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, so that's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care and thank you so much for joining the live stream. Okay, see you all.